kale katweyongere ne conversation yaffe abatabaddewo tukyanyumyako ne Kuku his life 2023 agimazeeko, but you're one of the most successful journalists this year has really given us. Kuku Live has done justice to us. Ebyaddala no Kasuku Live, yes. Etunyumidde nnyo content, you hard working. Atenga, man, it's not about the money, but it's about the passion you put in this thing. Pachisuka said. Katika tuengelee maso ne conversation kakati Kuku. Let's get back to the year. Tusaminge hapo omwaka. Omwaka ogulabye otya musically? Omwaka musically me I'm happy. Waliwo abaana abato abajja. There is a sound that is coming. Waloka urban sound yakajja abaana ke bali mu kuyimba ba Vairota ba Liam voice. Liam Vairota Joiranda baina sound gye bali mu kutambuza the new sound, the modern sound kati etambula, and I think very many people are moving into it. It's what's happening now worldwide. So I think we are in the right direction. Abana betwita betulowoze abato mu music abajja. They are doing so many good things. The videos are nice. They are looking great. Amalowozi bagaina siga kupanga bupanzi. So I think the future of music is in safe hands. Ngabe nkugambye wali abalowoza nti music atandise okuta abantu. Naddala abalowoza nti bo bagenda zimbira ku mawulire. Batanso bade reading. Era bangi bagenda kuggwerayo. Bangi bagenda kuggwerayo. Mentioning over warning. Nga gundi wetereze. Because you see, Bobo and Rasemeji agamba nti don't take advice for insults. The country point out. Gojja balaba. Sijja ku pointing out because sagala abantu kufuna omwaka gutandika on the wrong note, but people know, people see, and people need to improve. Alien Skin has filled media space omwaka guno. If it's not musically, see a music go gamanti wow music. If you commending Vairota and Joey Landa really, but somehow this guy has dominated the industry. Is it for the good? Is it for the bad? Me, I think it's for the good. His dominance and emergence point to a change. There's now a new generation that is here. There's a new generation that is here. And they bainache bagala, and the time now is now. Music Alien Skin goloza tanyuma. Abayimi we bagamba naliko kubayimi nga bagamba actually bamwogere ne kamuleke nagamba kuba oluyimbo olulungi ne batalukuba ne bakubira Alien Skin anti kubanga bo balowooza nti bakyayimbi omanyi balina ebyekisiru bibawoza fe tuyimbira bakazi okitegeera tuyimbira bakazi tuyimbira sima house girl bo balowooza nti kyetu kyaliko house girl nako olwaleero has a degree. Muli mukwabula bategeera bali bawusigalo edda ababoda abo balina zi degree like obala abakirire ye wakiseka emitwe gyabwe gikyabalowozesa nti wakiseka they are illiterate. They are not. They are learned. They are degree holders there. Era kyakiva ogenda mu wine eno osanga omuwala atambuza emmere ng'awuliriza KFM. That's true by the way. Kati fe twayiga tulowooza nti abatambuza emmere bawuliriza BT Dembe Simba bavaayo. Era audience numbers of those radios zigwa lwakuba nti abantu basasula research ne bamuinfluencinga naye zigwa abantu kati basomyeko abantu kati their tastes and preferences indala kati ogamba Alien Skin appeals to that audience. He's appealing to that audience. Yes, that swag obo obuzino obulawo bwe bazino obo kati age yeyo ate ne social media ne kijitegeera you amplified it there anti yeddako okitegeera kati kyenkunyo kati bana abayimbi baffe bo bakyalowooza nti bayimbira banaku hopeless people kati abantu abaana abaliwo ennaku zino ye ayagala kwenywera bbiya we tayagala kumanya nti sima omuntu sima yabadde atya okulowooza ku ddagala mu ddwaliro ng'amaze kulwala. Era balaba bangi bali awo. Abaana bali awo obulamu bwabwe tebabubalira Kampala.
yabala nti ngenda Dubai kola ngenda Canada owashegera kyegamba. So alien skin yakitegeera. People say that guy is smart. How exactly smart is he? He's doing what kati yakola. He's doing what others fear to do. Okitegeera kanate ye ekimukozeseyo bebityo alina fall back position yeriwa makanika webigana ngata kukanika agantu ge osobola okusanga ate sente ze yali afuna mu yo kukanika welding ng'ate nnyingi olimba naawe ate ze nkubuulira just abantu bakola business zaabwe wano nga zirimu ssente kinenge kyekiteeguya oba mumpuliriza. Some artists having consolation nti ajja kuvaawo katugumiikirize. Do you see that happening? Bakyali naye kuba branding ye ayina apiiru y'abaana gy'aliko ey'abantu baaliko baasobola okukula nabo. Okitegeera baasobola okukula nabo ky'oba omanya. Has Walwe Agama he quenched the thirst people had about Bobby Wine. Juga Bobby Wine gets into politics. Exactly. So now that's vacuum. Exactly. Who feels that space? Exactly. So at your feelings. Yeah, he's an embodiment of an average Ugandan. Not even average, of a mid-poor, mid-average Ugandan. Nti abantu gye bali abaana gye bali nga yasobola okumalako senior 6 emera neegaaniraawo n'ayingira ebyuma n'ayingira those Twitter odd jobs ezo ayingidde booda ye naye ng'obulamu akyasobola obbugattagatta. Enkwacho ataddewo Enkwacho festival ku Abitex anajjuza. I believe he will. There is support he has fena gye tutamanyi. When you ask people to describe for you his audience, nobody can exactly describe his audience because it mixed. Alien is a representation of our society today. Abantu bakoye, people are tired. People just want to live their lives. Okitegeera kastanfunayo kyendya obulamu ne bugenda maaso. That is bwe bulamu kati abantu asinga bwe balimu. So omulaba nga acha sustaining career ye ne bwaba music tamufulumiza character ekyamutunda. Bino binawulidde nkyayinza okuyingira mu Noop. Is it a right card to play? Tajja ye politics tasobola ekyo nkimanyi. Fubu ebyo kati ayogera mu bwogezi. Asajja bayinza omukozesa. Asajja bali mu government yomu. Nebe bamukozesa. He has the numbers. But shy no kulyako Jackster. Olunaku lero profile yo gizimbyo tuuka wano ogifunemu social capital. Kati okujjako olinga alina buzibu ku mutwe kati gwe kyoyagala okunga Jackster olunaku olwalero Museveni baakuyita oyinza okugaana. Kyenkunyonnyola. Because you were not born to die poor, you were not born to suffer. It's the truth. Okay. Now oyagala kyusa bulamu bwo n'obw'abantu bo. So kati alien skin we bamuyita agende. Hey, abantu bamukyawe naye nga yeeyetereza. Bira ebintu abantu tulina obategeeza nti buli muntu waali mu bulamu ayagala kyusa bulamu bwe na bwa family ye. Okitegedde? Buli muntu waali gwatulaba olunaku olwaleero bw'ofunayo omuntu akuwokyayo akyusa obulamu bwo. Nze nalabanga wano abantu nga bavuma sipapa mubbi bw'abeera ayiteeyo ku nguudo be bakuba enduulu ne bamuswama baabawa ssente tebazizza. Tweyanziza nnyo naye ssente mugamba mubbi ssente abbanzi ssente z'ekibi ozaagazaaki. So yeyo embeera gye tulimu muganda wange. Okay. Yes. Kakati this year tubadde tukyali ku mwaka guno. So what are you celebrating this year nga gwe? Kati guno mwaka 2023 celebrating akuba nti nkyali mulamu. Kyekyo kye celebrating omwaka guno. I celebrate that I'm still alive. Omuntu wayogera bwato. It sounds as if oyinawo wasumatuka byosumatusenga honestly wandibadde. This year challenged me mentally.
is ate katikali ndoza fortunate ate bye nali nasoma ebyo bya psychology they involve all those things, but it's challenged me mentally, and there are so many lessons to learn. Nina ebintu byentegedde. Who are your real friends? When do people stand with you? Bingi nembitegeera. I think for me this is the year Jensoro Gamba is the year I matured, because life njirabye nnyo mu reality yaayo nga bweri nti ebintu bingi bibaddewo ebirungi n'ebibi naye n'olaba n'otegeera. Mind there are things that happen to us when you have the power to change them. Yes. But anything that goes clinical is your head, your nervous system, you know. Sometimes your body. Sometimes you don't have power over them because at some point your body jams. Negugana kati nga nawe wenyini nyini tomanyi nti nzizaako ki at such a point. So byebyo basically ebibaddewo omwaka guno. Kati just buli muntu gyali yalina kulaba ndowooza nze kyensinza oyiga omwaka guno. One is patience. Ekyokubiri, ku buli kintu ekikutuukako olina okubaako kyoyigako. Ate ekyokusatu, never forget. Weewala okwerabira. Kuba abafirika ekisinza otubonyaabonya twerabira. Kwerabira abantu, kwerabira mbeera. Buli kikutuukako baako kyokiyigako naye teweerabira. Bw'oba wali mu buzibu, Jackster gwe wali oyita mukwano gwe yakuvaako. Oyinza obutava ku Jackster. Kuba Jackster ayinza okuba akyalina kyaggattako. Naye baako kyoyiga naye teweerabira. Nti Jackster yandekawokko. Ekyo kitegeeza bwe mba mugenda e Masaka obudde nga bwa kiro. Olina okuba ne plan B singa Jackster akuddukako mu mmotoka. Okitegeera kye ngamba. Kati ekyo kizze mu bulamu bwo obwa bulijjo. By the way, this year still we've lost Katolu. I'm another friend of yours. Byonna ebyo. Kakati kuku njagala bato baje executing ya Shiba ne Cindy. Was it well executed? Were you satisfied? Wali ku kinyusu wali? Nze bato ya Shiba ne Cindy teyalina kyamaanyi kyagiriko. It was about making money and making people happy. No kakasa obwo bwana abantu badde bakiyoya ani asinga mu abawala. Ate kati golaba ani asinga. Everybody was good at what they did best. Eyali ayagala Cindy olw'okuyimba yakifuna. Eyali ayagala Shiba olwa performance ye, attitude. Because you see, waliwo ebitwemu abantu baffe oba basiru. Shiba has never said she's the best musician. She has never prided herself nti ayimba nnyo. She's the queen herself. Naye amaanyi g'amanyi we gali. Era kwolwo ye yagakozesa. Ne Cindy kuzina naye amaanyi ge we gali. Kasuku Shiba akola ki? Mpayo Shiba kye yasingisa Cindy. Like highlight it. Yamusinga choreography, yamusinga dance. Yamusinga dress. Yes. Genda obirabe. Yamusinga awo wonna. Cindy we yakubira Shiba wali wamu wano. Kuyimba. Wokka. So kati Sebuya umwali mu presser yagamba nti one of the artists would ajja kukakkana eyinza omunafu yamu. Has it happened? It hasn't. Kuba Shiba yagamba Shiba. Nkugambye nti bagamba Cindy has excelled better than Shiba since that battle. Cindy yadde engolo ne endorsement n'abufuna because of the battle at the expense of Shiba. Shiba kati babukinga u Cindy. Was it a right? Kituufu. Cindy booking zeyina yayina ku Christmas season na olyo bayalirira yayina shame. Shiba had yatimba yayina show batano nenkera yayina show 5. So ebyo is wahala wa industry tumubaddemu nze nganzi
battles kati zendowooza because there was no genuine beef between the two. Yes, from the Kasuku information you're not informed on that. Those girls bayina wache bayita seniority complex. Nti Cindy has done it, Shiba has done it. Nebulu wawulanga basijisa ka Cindy akawulira nti kanda gaka kazi kano nyimbye. Seniority complex obo butini ego bw'abakazi butini obutebuleeta bato kati gwe walaba bato ya Bebe ne Good Life oba ya Bebe ne Bobby ezo zali hardcore nga zaddala era nze nalaba abantu nga bagira biki it was just a money making something. All of them, both of them excelled at what they do best. Which battle would be realistic right now? Eya Kamiri ne Bebe na olimba ate kati eya Shiba bwe bate yali battle eyo teso abba battle nawe abo anje ya Kamiri ne Bebe ogiraba eri pure musical supremacy. But of course, we'll always. Yes, of course. But there is a thick line. There is a small line like this between Bebe Cool and Chameleon. A very small line. Yeah. Wow. Line, the musical line between Shiba and Cindy was a bit wide. And a very thin bit. Buli omu alina. Kibebo kirabanga ekisaaga naye ssebo kiyina ennyimba zaakyo kikuba nga bwe ziba zitandise nakyo tekigenda ate kiyina performance energy ku stage much as Chameleon yes is undisputed naye ssebo osobola otuuka wali omuntu n'anywa amazzi Kamiri ng'anywa amazzi. I don't see that happening. Kamiri awuta amazi anti kati kye asaba katambala anti wuliriza kali ka thin line ke nkugambye ezo kati kiringa bolaba on Tyson Fury ne Deontay Wilder okitegeera there was a thick line. The fight could go either way kati kidepending awo ekikyusa ebintu ekibeera awo wennyini saha yali agamba bato yeetaaga mu generation yeno Neri generation. Just imagine Bebe Cool is brought against Saha. Saha bajja mutta. Bajja mutta. Just catalogue ya Bebe yokka. Eri times 20 ya Saha. Because Saha taina nyimba bibiri. Za furumiza ku market. Nizo nozi kuba. Nga Shiba chasuka Cindy ya mtuka nga taina nyimba but she composed herself better. Buli omu wali stronghold yo gyokozesa. Gwe tewalaba Cindy ng'atuuse n'agamba kati agenda kuba kapera n'aziyimba nga ba projecting eddoboozi lye kati goma ekyo senga Saha ne Bebe bafuna bato Bebe agamba amaanyi gali mu katalogo n'atandika n'alyoka abakuba ennyimba bina nga ye wali amaanyi ge ekyo ngenda kikuwa example walako bato ya Good Life ne Bebe Cool najiraba nze nali MC wa Good Life ojjukira bulungi omanyi nti twadduka ku stage nga sawa mukaaga ekisajja tekinnatandika kuyimba na nnyimba ze tumanyi ne tudduka obwana ne mugamba ffe tumaze ffe twasasuddwa ennyimba zaffe ziweddeyo tugenze naye nga twali tuzze mu bato kyenkunyonnyola buli omu akozesa strong point ye Bebe oyinza omulabira awo naye alina katalogo by the way ne mutandika music awo mugenda oyingira rawundi ey'ekkumi nga gwe ziso zimazeeyo yatandika ate zitumanyi tugenda olaba otandise okwekwasa nti nze kasana sasuddwa ŋŋenzi kyenkunyonnyola byaba highlight ey'omwaka guno federation sente zazze zina playing the purpose. It will serve the purpose for those who have genuine reason to get the money. Because challenge here was sente za federation. Sente za sako za kwewola, which is good. Kati anewola nga truly ina kyagenda okukola mu sente ajja kufunamu. Bonaze olango oyagala kulya zijja kukulakira kuba sente oyino zisasula. Za government parliament ejaba itamu bazita kadi sawe no tuli mukunoonya ba youth livelihood program abazirya buli yeewola nga tanasasula tubanoonya government yebanoonya
Kenzo kimugattako, is it worth the fight? Should fight for Kenzo kimugattako kuba abayimbi abalala badde nga ba meeting up people in high positions babadde besikirayo nga bo. Of course ku zino sente kati ngera boolaba wano we bagamba nti babadde bali abanywa budget y'ekyo eri sente bweziti. Definitely era Kenzo bajja muwaayo tabamuwadde kuba Kenzo akoze nnyo okulaba nti bringing a different musicians and stakeholders on board. Yes. We've not had an association ekola ekintu Kenzo kyakola. Wuma yakigezaako, but the magnitude of mobilization Kenzo gyatadde mu bayimbi. Waliwo abo balidya Jasmine balinga tebaagala bintu ebyo. Yes. Ba Karokasita, Bashiba, ba Nina Rosie, neyo balaba bali eyo. Oba kitegeera. So that's a commendable job he's doing, and of course I'm very certain yajja funayo ekiche okochibukamu kyonna. What must Kenzo do exactly? Ate abuukamu kyaki. Kenzo yetalina wakibuukiramu. Era there is no reason for him to jump out of it. Kuba ye okucha appreciating in full phase nti akikoze era kituukiride. What must he do, especially with this money? Aina tegeka bululu ye n'agamba sigenda kwesimbawo, omulala n'akwatamu yawo abeera agenze. Sente ate n'azireka mu ssako. Anti sente ziri mu ssako. Nkugambye nti bagambye nti waliyo biliyoni oba 3 ezigenda eri gye babadde basula. Zibadde bali abanywa. Okwo kwagenda ofuna. Okwo kwajja ofuna because ideally idea bagiwaye and he has executed it well. I don't think it bali abantu abagenda ofuna sente ezo basobola okuba ab'emitima ebibi obutamuwaayo kye bamuwadde. Era basobola omuga ntujja kuwaayo kale 5 ng'akwata 5 bye ye kyaba afunyemu. Don't vision yo realizing a corporate, because this should be the fundamental vision for this federation. Don't you think bagenda chi realizing, especially nga ne sente kati zitandise okujja? Anti sente za kwewola zino sente ziveeko neto webaso kale toziwa nnyo birowoozo webaba basobola ofuna sente ezo kitegera ne corporate bagenda gifuna. Corporate bagenda gifuna, corporate bajja gifuna. However, it will get back to enforcement. Yes, because corporate bagikoze etteeka lirimu amendment to include modern day technology, social media, streaming platforms zibiki to accommodate them. Now the question is going to be, will it be implemented? Mu 2006 etteeka eryo lyayita implementation negaana. Waliwo ne copyright police bwe batokimanyi. Copyright police gyeri ngeina kwata abo abasala ennyimba without license, abatasasula UPRS gyeri netekola. Era wasula bayava mu UPRS ne baleeta oyo mwami eyaliyo. Police yali ekola eyo. Yalina goodwill genosale yabali mabega fule ng'ayagala copyright ekole. Era gwegenda obuze ku mabala ge balumbako olabe oba bayite baliko copyright. What is really failing the copyright? I think it is the willingness of the government. The moment government will is not with you, nothing is going to move. Government benesalaho negamba nti kati tukkiriza, we are going to enforce copyright. Buli kimwe etteeka nga bwe kigamba ebintu bijja kukola. Kiki ekigiremesezza tufuna tebalina interest? Kati ebyo kati bo bebasobola obikunnyonnyola kuba ebimu biri political ate saagala bigendamu. So you don't see copyright operating anytime soon unless the government... The law will pass, the amendment will pass by next year around March, April. That amendment will be there. Kati kye balina okukola balina okukuba enduulu. Kati awo UPRS weina okugiramu abayimbi federation n'egibeera bubi for enforcement. By enforcing etteeka. Actually waliwo yabadde aŋŋamba nti sente zino z'olaba ze baatadde mu federation, of course ziri political in a sense nti government nga bw'ogambye, the beauty kati I'm trying to put dots together nti government erina okukikkiriza n'ekisiima ate manya amaanyi agaliwo singa copyright eyejja omibi gajja ofuna naye so singa ebeekulina wano sente ozeewo zenkulina kyekyo madde kyangu nnyo
the moment government is willing to pass the amendment and implement it, everything else will move. Abayimbi bajja gaggawala. Ojja tuuka ku muyimbi nga omuyita ku kivulu kya miliyoni 5 n'agaana. Kati willingness erina kuva mu government. Okay. Kale Kasuku, obudde butukutte 2023 nkubira torch. What do you wish to see? What do you anticipating to see? Olwo kyoyagala olabe ne kyosuubira. Nze ndowooza abayimbi abapya bagenda kuba bangi, bagenda kweyongera, abagenda osamba obujji. We are going to have a fresher sound, fresher music. That one I can anticipate. Tukyalemeddwera okupenetrating Africa. Bana boy wano yajjanga upcoming, bagenza omuleta nga akulira sente empitirivu. Wizkid yajja kuwano nga upcoming kati omuleta wano sente empitirivu. What I know biraba. Ngabe kugamba eti systems kati economy yaffe temuli sente. Ayina ya copyright tekola kati omuyimbi oyagala ateeke sente agenda akole ennyimba ez'akabi. Sente anazijja. Ekyokulala abayimbi baffe tebasoma, tebawuliriza. Mindset yaabwe ekyalemedde wano. Okitegeera be bagenda eyo ebweru. Oli era omusanga agenze yekubisiza ekifaananyi ku Arsenal nga Kasuku bwe yandikoze. So nga ate yandibadde ava wano. Nti bamanya nti Jobs Links ayagala kuntwala UK. Bampadde visa ya wiiki 2. Abayimbi baffe balina ekizibu era ayagala baatuuka ebweru asule mu Airbnb ya Jose gy'amufunidde. Abeeraawo abakazi bajje beekole bamutwale mu shopping bamugulire essimu empya engatta empya akomewo wano n'ebikeesi ye satisfaction gy'alina. Naye ovudde wano ogenza America tosobodde ga nti katugende tunoonye ku those big labels. Let us get contacts. You may not meet Jay-Z today, but if you meet an executive from his label, you're starting on something. So it may not necessarily naliko ne big guy oyo nga kyabera ndonzera ku flat yabo ku Salama. Nandaga nga ne namba ya David agina edda nga ne David amumanyi bachatinga mayo mubuuzaako. But look where Davido is and where he is and look where big guy is. Contact mugamba big guy oyina donzera ina sente, ask her to invest in you. Go to Nigeria omwezi mulamba meet Davido. Mubuuze ebintu mubikoze bitya, akulaga ono akulaga oli akulaga ono. We're willing to change because there are things we need to understand. Today oli omwana James Proper ali ne bagayi ba Spotify, ali Nigeria, ali South Africa, he's barely in Uganda. But how many musicians are talking to him to ask him? I see them liking his photos on Instagram. Oshegera on Facebook. Emani oli wakabi. Kati jo super bakoma wano basinza musinze. Naye babuuza gwe musinza mu mujjeko ki. Obo tegera kyegamba. So James Proper asobola okwogera n'aba Spotify Africa, Nigeria, South Africa, Zambia, Ghana, wawa. Tuula naye, invite him for a cup of tea. Omubuuze James Proper, music wange ono nsobola ntya okuyingira distributing body ya South Africa. Music wange abeere nga be bali be bamudistributinga. Mutadde ntya ku platform zino ne awo omuyimbi wafaafa. Their egos afa ye Katonda n'amuyamba n'akola ekivvulu ku cricket ovo ne kitunda abatatayogerwako n'agulayo emmotoka ensajja V8 n'azimbako nti oba azimbye kyanja oba munyonyo obulamu bwe buba buwedde. Naye tamanyi nti mu myaka 5 baana abatakyalina energy ono agenda kukola atya. Oba okitegeera. So that's the biggest problem now we have. Nti our musicians, our artists think around here. They don't go beyond. You live here, you go to South Africa, geno nonya abagalo records. Geno bebe kuli yali abigezezaako. Ojjukira awo ya breaking through ku TV channel wow bichi yali afunye contacts omwo. Now all of a sudden they feel like it's no longer umimbi ka staff na nyimba ze nga nyazi kubako Tracy atano kola nga kyabulijjo ya anjudde abaana be ekiwatule agenda bateka mu ndongo. What is your son like? Biata is coming ataka ine dobozi
omayisa agala kwogera nnyo ku baana nedda kizibu kye nnina. You can empower. I don't want to lie. Yeah, so my honest opinion may not rub well with young children, and it's not in my DNA to pull down young children. So I will seek not to comment. Naye nsobola okwogerako oli omuwala oli Biata. Ng'oli omulala. She's a nice musician. Akawala akayimbi akatali Biata. Atali Biata namulako ne kugondi ku abeeka band. Yeah, I think bebe kyalina okukolera omwana oyo alina omumolding okuva mu ebyo byalimu. Wakati ebyo byayimba bandi bw'otandika omanye enduulu evuga. People appreciate your voice wano ng'oyimba n'oyimba baserindiyoni baani n'obayimba bulungi. Kati ate olulu ebibyo ate abaana abakuba ezo band, but they find a very hard time transitioning from that live band audience goyimbira enduru that style okudda ku kicho okitegeera. So yeetaagamu ekyo, otherwise ayinza oku ending up ng'abayimbi bonna abayimba ebyo ebintu bya band. Actually people became judgmental we have yanjudde abaana be, of course ne baleetwa mutabani wo omukulu. Up to now, what is still failing that young man? Has he failed? Is he there? Is he really a commercial artist? Pepper Daddy? And Pepper Daddy, Madden ndowooza ku Alpha. No. Alpha is a footballer. So azanyira one of the biggest clubs in this country. He's doing good. Yeah, he actually is next Cristiano Ronaldo when Namurabi. He is. Ate sichiruma mwecho. Ndiku Pepper Daddy. That boy ina skill ya Cristiano Ronaldo. Ne work ethic. Wamna achi maintaining muraba jachifoka. Ndiku Pepper Daddy. Pepper Daddy. I think Pepper Daddy is a perfect example of you need to create your own path. Music ya mwagala, but I think it's not for him. Nenga chindilanga tata we. Wemba munyumirwa tata we. Nozo owulidde kyoyogedde. That is the problem. Chimanyo nga tata wacho. Now we can't have two baby cools at a go. Baby cool abayina kusooka design. Ayina okusooka n'avaawo munana n'ayitawo. Saanga yajjanga radio wali kuko nawe. Ate era tuyinza obutaba na baby cool mulala after baby cool has gone. So he needs to create his own DNA and his own path, and what? Not to be negative towards Pepper Daddy. I honestly don't think music is his calling. Nze ndabye abantu bangi kubarege. Nze ndabye abantu bangi nga ali around politicians nalowooza naye alina kukola bya politics. Nga it's not your calling. He's calling that one. Exactly. So he needs to find what his calling is. Reggae ayinza okubaamu kuba naye tamuperfectinga. Reggae music oyo omulaba golooza ki bebe yakubanga eno ebyaffe ebidandali n'amugenda katini. Reggae music is a feeling. It's a calling. Oyina kiwo obudde si byakukuba chakaka n'osulasulamu by'osuddesuddemu awo. You need to have it from here. Has the dad done enough? At least omwana before he surrenders amugambe si calling yange. I know when mentorship ya tata has Bebe Cool done enough. Would you tell the world into Bebe Cool yakola kyonna? Yamuwa studio ekyo kyali kimala. Bebe Cool abantu era abasinga obalaba. Era ne Bebe Cool magic asobola mukola ku muntu ali talented nga bolaba Rema bwe yali. Chiba chibula mu kiganda kimulemberera. Naye namukola kati ngera bola boyo omuwala bwamuleese. Kati naye tactics ze ziri bino ebirala byeyongerako naye ng'oli talented ng'ekintu kyekyo. Ate buli kimu akikoledde mutabani we. Nze nga mutabani wange naye ngamba I want to be a TV presenter, which is okay. Era nange mbeera nja zimuteekamu kuba mbeera nja nze ndirize n'abantu bangi. Olina aleeta omwana we nagamba njagala abeere muyimbi okitegeera naye nga tasobola kuyimba n'omugamba amazi nemukola ogusooka budget ne zifuluma ne mupiiki ne mupushinga ne kigaana ne bawummulamu emyezi 8 oba oli awo nga bakomyewo nti ate ku lolo twakoze beetuti n'obagamba budget ye ne ya promotion ne bakuwa ne mukola buli kimu okutuusa bw'omugamba nti naye omwana talinayo kye nti ajali asoma amateeka nti asoma amateeka bino bibeere secondary tata alina gamba naye sente ze tutaddemu
omwana nga tafuuka wakabi nolyoka omugamba amazima ne wali ewaffe wokka we tuli teryamumanyi n'omunyonyola nti ebintu byemukola tebikwatagana oshera ne of course love ya taata buleka nakigezesa taata abeera ayagala omwana we ayitewo kyosobola okukolera omwana wo so Pepper Daddy abeere manager w'abano kyekyandibadde kisinga obukulu ye Biata anakikuba ompozo katwaka mwogerako Biata mwana muto saagala mwogerako ate muwala saagala mwogerako naye era olina kyoyogedde bw'oba okonye kuwona ate gwe yayimbye naye anti oli gwe yayimbye naye ye mukuluko kwono ate ye ali active eno mwana mulaba ku Davira luli so ye kitsoke nsobola omwogerako kati Biata namulabye awo ate namulabye ku simu saali y'ekiwaatule namulabye ku recorded so I don't want to give my verdict about her until further notice. Yeah. Thank you so much, Coco. It's Coco. Neanziza nnyo webale nnyo obudde. I've had the time. Ndoza abantu banyumidwa. They have had your journey. It's not been a walk in a park. Yeah. And the dream is still big actually. Tukyalina gye tulaga mu maaso eyo. Si bulaba tulaba. Mubeere bulungi mweraba. Kale musinkane na another episode mukama abankuumire.